A small family-run Wagashi shop run by a grandfather, mother, and grandson. The mother once hoped her son wouldn't take over. What was behind that wish? This time, it's the grandson who takes on the challenge of making Castella. Generations of love and craftsmanship, all baked into a single piece of cake. This is Kazuya, the second generation owner of Marushin. He's always loved cooking, but he wasn't always serious about it. 都合じゃない。楽しようと思ったのかもしれない。就活もめんどくさいし、履歴書なしで入れるところがうちだったっていうだけかもしれない。1回でうちは20本取れるので、だいたい100個ぐらい。100個ぐらい。はい。Making Castella is no small task. Each batch is large, and one small mistake can ruin it all. There is no room for error until the very end. 45個ぐらい、50個弱、1回戦で使えます。This shop was founded by his grandfather 65 years ago. Before Kazuya left for 4 years of training elsewhere, his grandfather spent a full year teaching him the fundamentals. お店行く前に、基本の包むだったりとか、基本は教えてもらったんで、修行先ではそんなに、スタートは良かったんじゃないかな。He begins by gently mixing the batter with a hand whisk. Then he adds a special syrup made from honey. This subtle sweetness brings a warm aroma and depth of flavor to the Castella. As he mixes, he also prepares the wooden baking frame. One by one, he lined it with sheets of parchment paper, a small but essential step to keep the cake from sticking. これも海苔の代わりになるんですか？あ、そうです。海苔代わりです。ちょっとね。面白いですね。Once everything is well combined, he strains the butter. で絶対にこういうところにもね、粉が混ざりきってないんですよ。こうやって。綺麗にここで。はい。押しながら潰していってやる。This removes any bits of eggshell or undissolved sugar, leaving a smooth and velvety texture. 焼けて溶けるわけでもないので。もうちょっと熱いですね、この段階で。熱いです。もう230度。He pours the finished butter into the mold and places it into the oven. This これ普通はやらない。洋菓子屋さんだとなかなか。置いてない。カステラ焼きたいがためにこういう引き出せるように。Early in the baking process, while the butter is still soft, he gently scoops and stirs from the bottom several times. Removing air bubbles at this stage is essential. This technique prevents uneven baking and helps the cake rise evenly and softly. As the surface begins to brown, an extra frame is added to allow more room for the batter to expand. これ面白いですね。これで25分。During his apprenticeship, a single comment from his mentor shifted everything. 本当に甘っちゃんだったんで、あれは修行行くまではまあダラダラやってたんですよ。で修行行って、師匠に、
お前そんなんでいいのかって言われて、修行を開けて戻ったら、やる人お前しかいないんじゃないのって言われた時に、確かにと思って、真面目にやらないとと思って心入れ替えたんですよね。 He brings deep care to each step of his craft, driven by a spirit of never wasting what can be used. 団子だって元は米ですから、米を作ってる人だっていますし、無駄にするっていうのはその人たちの冒涜ですよ。水一つとっても無駄遣いしちゃいけないし、使えない人もいるじゃないですか、世の中には。はい。とりあえずは頑張ってるんじゃないのかなとは思いますけど、反対は反対です。あ、そうなんですか。ね、やっぱりこういう中で私は育ってるので、一番大変さっていうのはよく分かってる人なので、でもね、本人がやるって言えば、一生懸命やるしかないのかなって。After about an hour of baking, the Castella is ready, golden, fluffy, and warm. Carefully, the baking paper is peeled away. Once the cake is baked, he sandwiches it between bowls and flips it over. Then he lets it rest for 1 full hour. Finally, the large cake is cut into 100 pieces. これカステラ専用の包丁って感じですか、名前から。そうですね。Using the ruler, each cut is measured and marked, then sliced with care and precision. よくやってます。本当によくやってる。何もあんまり言うようなことはない。A quiet moment of focus, honoring every single piece. And finally, those slightly imperfect edges, usually trimmed away before packaging, have become a favorite among loyal customers. 皆さん切り落としの方が好きな人いっぱいいますよね。あ、そうなんですか。なんでですか。端っこって蜜とか溜まってて。Many come hoping to get a piece of those humble ends. お腹いっぱいでしょうけど。ああ、いいですか。ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい。出来たてのカステラを食べたの初めてなんで美味しいです。How was it? Today, I shared the stories of a grandson stepping into his family's legacy and the castle he made with heart. In the next video, I will feature his grandfather and the art of making dorayaki. I would love it if you subscribed and gave this video a thumbs up. See you in the next video. Bye bye.